Fall of Berlin Wall and end of Cold War era. Berlin சுவர் வீழ்ச்சியும் பனிப்போர்கால முடிவும். The division of Germany into West Federal Republic of Germany and East German Democratic Republic led to glaring differences in living standards. ஜெர்மானிய மேற்கு ஜெர்மானிய கிழக்கு பிரிவுகள் வேறுபட்ட வாழ்க்கை தரத்தில் எதிரொலித்தது. வெஸ்ட் பெர்லின்ஸ் economy became prosperous thanks to the support received from the West under the Marshall Plan. In contrast, the USSR had little interest in developing the economy of East Berlin. மார்ஷல் திட்டத்தின் துணையால் மேற்கு பெர்லினின் பொருளாதாரம் செழித்தோங்கியது. அதற்கு மாறாக கிழக்கு பெர்லின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் ரஷ்யா போதிய அக்கறை கொண்டிருக்கவில்லை. Further, people in East Berlin suffered from lack of democracy and freedom. Therefore, people of East Berlin moved to West Berlin in large numbers. In West Berlin, on the other hand, there was a fear that the Soviets could use military force to take West Berlin. கிழக்கு பெர்லினில் மக்களாட்சியோ சுதந்திரமோ இல்லை. இது மக்களுக்கு பெரிய ஒரு சிரமமாக இருந்தது. இதனால் கிழக்கு பெர்லினுடைய மக்கள் மேற்கு பெர்லினுக்கு அதிக அளவில் இடம்பெயர தொடங்கினார்கள். East Germany began to contrast a wall in 1961, which virtually cut off West Berlin from East Berlin and the surrounding East German areas. மேற்கு பெர்லினிலோ ரஷ்யா தன் மீது எந்த நேரத்திலும் படையெடுத்து வரக்கூடும் என்று அச்சம் நிலவியது. ஆகவே இந்த சூழலில் 1961 கிழக்கு ஜெர்மனி ஒரு சுவரை எழுப்பியது. கிழக்கு பெர்லின் அதனுடைய சுற்றுப்புற பகுதிகளுக்கு மேற்கு பெர்லினுக்கும் இருந்த தொடர்பை நிறுத்தியது. It was heavily guarded with watchtowers and other lethal impediments to stop people from the east. In the late 1980s, as USSR's hold over Eastern European countries was weakening, a mass of people assembled on 9th November 1989 on both sides of the wall and began to demolish it. காவல் கோபுரங்களையும் எழுப்பினார்கள். கடுமையான கண்காணிப்பு பணியின் மூலம் கிழக்கில் இருந்த மக்கள் நுழைவதை தவிர்த்து வந்தார்கள். ரஷ்யாவினுடைய கட்டுப்பாடு 1980களின் நடுவில் வலுவிழக்க தொடங்கியது. இந்த நிலையில் இந்த சுவரின் இருபுறமும் மக்கள் கூட்டம் அதை தகர்க்க துவங்கியது. Germany was officially reunited on 3rd October 1990. ஜெர்மனி அக்டோபர் 3, 1990 அன்று முறையாக இணைக்கப்பட்டது. The Berlin Wall was more than just a physical barrier. பெர்லின் சுவர் ஒரு கட்டுமான தடை என்பதை தாண்டிய ஒரு விஷயமாக. It was a symbolic boundary between communism and capitalism. அது முதலாளித்துவத்திற்கும் பொது உடைமைக்கும் இடையே இருந்த பிளவை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருந்தது. With the fall of the Berlin Wall, followed by the collapse of the Soviet Union, the Cold War era came to an end. பெர்லின் சுவர் வீழ்ச்சியை தொடர்ந்து சோவியத் நாடும் வீழ்ந்து பனிப்போர் காலத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தது. Demolition of Berlin Wall. பெர்லின் சுவர் தகர்ப்பு. Helmut Kohl, Chancellor of West Germany from 1982 to 1990 and played a crucial role in integrating East Germany into West Germany in 1990. He thus became the first Chancellor of a unified Germany after 45 years of division, with the French President Mitterrand, Kohl
was the architect of the Maastricht Treaty, which established the European Union and the Euro currency. மேற்கு ஜெர்மனியின் வேந்தர் ஹெல்மட் கோல் கிழக்கு ஜெர்மனியை மேற்கு ஜெர்மனியை இணைக்க பெரிய பங்காற்றினார். இதன் மூலம் 45 ஆண்டுகளுக்கு பின் ஒன்றுபட்ட ஜெர்மனியின் வேந்தராக மாறுகின்றார் ஹெல்மட் கோல். இவர் மாஸ்ட்ரிக்ட் ஒப்பந்தத்தை உருவாக்கி இதன் மூலம் ஒருங்கிணைந்த ஐரோப்பாவிற்கும் யூரோ பண உருவாக்கத்திற்கும் வித்திட்டார். டிஸ்இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் தி சோவியத் யூனியன், சோவியத் நாட்டினுடைய பிளவு. In the 1970s and early 1980s, the Soviet Union continued to retain a strong and dominant position in international politics. உலக அரசியலில் 1970களிலும் 1980களின் முற்பகுதியிலும் சோவியத் நாடு மிகுந்த செல்வாக்கோடு திகழ்ந்தது. However, its economy was suffering and was unable to match the productive capacity of the first world. முதலாம் உலக போருக்கு பிறகு பொருளாதாரம் நலிவடைந்தது. உலக நாடுகளுக்கு இது ஈடு கொடுக்க முடியாமல் தேங்கியது. Mikhail Gorbachev took over as head of the USSR. Gorbachev spoke about the need for openness and reform, but his commitment to reform, apart from opposition within the ruling Communist Party, did not match the resources available to USSR. In the middle of the 1980, about 1/3 of the total GDP was going to the military. கோர்பச்சேவ் வெளிப்படைத்தன்மை பற்றியும் சீர்திருத்தம் பற்றியும் அதிபராக மாறிய பிறகு பேச தொடங்கினார். ஆனால் அவரது சீர்திருத்த முயற்சிகளுக்கு ஆளும் பொதுவுடைமை கட்சியிடமிருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியது. போதுமான வளங்களும் சோவியத் நாட்டில் இல்லாத ஒரு நிலை இருந்தது. உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 1/3 1960களின் நடுவில் இராணுவத்திற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. In order to maintain a parity with the US in the context of President Reagan's Star Wars program, it became necessary for the Soviet Union to allocate more funds to the military. The increase in military budget further strained the Soviet economy. ரீகனின் விண்வெளி போர் திட்டம், இதற்கு அதிகமான நிதி தேவைப்பட்டது. இராணுவ செலவினங்களுடைய அதிகரிப்பும் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மீண்டும் சிரமத்தில் ஆழ்த்தியது. The year 1988 saw the first mass protests, first in Armenia and then in the Baltic states. Earlier Soviet regimes had used severe repression to quell such uprisings. Gorbachev could not take recourse to such brutal massacres. சீர்திருத்தங்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் செர்னோபில் பேரழிவு என்று அறியப்படும் உக்ரைனில் 1988 நிகழ்ந்த அணு கசிவு, அதனால் ஏற்பட்ட கடும் பாதிப்பும் ஒரு பேரிடியாக வந்தது. செர்னோபில் disaster, a major accident in a nuclear plant in Ukraine in 1986 was another blow. பழமைவாத சக்திகள் துணை கொண்டு 1986 ஒரு பேரழிவு, another blow. Gorbachev made moves to stabilize his position by reliance of conservative forces in 1989 and 1991. 1980லும் 1991லும் தன்னுடைய நிலைமையை சமாளித்து தன்னுடைய நிலையை வலுப்படுத்த கோர்பச்சேவ் முயன்றார்.
என்றால் உக்ரைனில் நிகழ்ந்த அணுக்கசிவு, அதனால் ஏற்பட்ட கடும் பாதிப்பு, பழமைவாத சக்திகளுடைய பிரச்சனை, இதெல்லாம் கோர்பச்சேவிற்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது. பட் ஆன் ஈச் occasion he was interrupted by massive miners' strike which came close to cripple the country's energy supplies. சுரங்க தொழிலாளர்களுடைய போராட்டம், அதனால் ஏற்பட்ட ஆற்றல் பற்றாக்குறையாலும் நெருக்கடியை சந்தித்தார். The East European communist states under the Soviet umbrella were also in a deep economic and social crisis. சமூக நெருக்கடியும் எதிர்கொண்டார்கள். Gorbachev's decision to loosen the Soviet control on the countries of Eastern Europe created an independent democratic momentum. சோவியத் நாட்டின் மீது கொண்டிருந்த கட்டுப்பாட்டை தளர்த்த கோர்பச்சேவ் முடிவெடுத்த போது அங்கே சுதந்திர வேட்கையும் ஜனநாயகத்தை நோக்கிய நகர்வும் வேகம் எடுத்தது. A series of workers' strikes undermined the communist reigns first in Poland and then in Hungary. தொழிலாளர்களுடைய போராட்டம் போலந்திலும் அதன்பின் ஹங்கேரியிலும் அசைக்க துவங்கியது. A wave of demonstrations that swept East Germany led to demolition of the Berlin Wall in 1989. 1989 அலைகடல் போல் பரவிய எழுச்சிகள் கிழக்கு ஜெர்மனியின் பெர்லின் சுவர் தகர்த்தெறியப்பட காரணமாக விளங்கியது. பெரிஸ்ட்ரோய்கா restructuring refers to the program introduced by Mikhail Gorbachev in the late 1980s to restructure Soviet economic and political system. சோவியத் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் அரசியலமைப்பையும் மறுசீரமைப்பிற்கு உட்படுத்தியவர் பெரிஸ்ட்ரோய்கா என்று அழைக்கப்பட்டது. மறு கட்டமைப்பு, இதனை அமைத்தவர் மிக்கேல் கோபர்சேவ். சோவியத் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மீண்டும் நிலைநிறுத்தியவர். Along with the policy of glasnost, openness, வெளிப்படைத்தன்மை, glasnost வெளிப்படைத்தன்மை, பெரிஸ்ட்ரோய்கா was intended to energize Soviet economy which was lagging behind the developed countries of the capitalist world. வெளிப்படைத்தன்மை என்ற கொள்கை மிக்கேல் கோபர்சேவால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. Glasnost, openness was a policy of ideologically openness introduced by Mikhail Gorbachev along with Perestroika in the 1980s. Under Glasnost, there was more openness. Writers who had been censored earlier were rehabilitated and there was space for criticism of politics and government. Yeltsin was first an ally of Gorbachev. However, as mayor of Moscow, Yeltsin won great popularity as a champion of political and economic freedom. ஆரம்ப காலத்தில் கோர்பச்சேவின் நண்பராக இருந்தவர் எல்சின். மாஸ்கோவின் மேயராக இருந்த அவர் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார சுதந்திரத்தை ஆதரித்து புகழ் பெற்றார். With the Gorbachev introduction of democratic elections for the Soviet parliament, Yeltsin was returned to power with overwhelming support of a Moscow constituency in 1989. The following year, he was elected president of Russia over Gorbachev's objections. President Yeltsin advocated greater autonomy of the Russian Republic with the executive presidential system that would allow him to govern independently of parliament.
சோவியத் பாராளுமன்றத்திற்கு ஜனநாயக முறைப்படி கோர்பச்சேவ் நடத்திய தேர்தலில் மாஸ்கோ தொகுதியில் போட்டியிட்டு இவர் வெற்றி பெற்றார். அதற்கு அடுத்த ஆண்டு கோர்பச்சேவின் எதிர்ப்பை மீறி அவர் ரஷ்யாவின் அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். Subsequent reigns in Czechoslovakia, followed by Bulgaria, fell. An attempt by Romania's Nicolae Ceausescu to resist the wave of change by shooting down demonstrators ended in his execution by a firing squad under the command of his own generals. ருமேனியாவின் நிக்கோலாஸ் சவுசஸ்கு உணர்வாளர்களின் மீது துப்பாக்கியால் சுட்டதை அடுத்து அவர்தம் இராணுவ தளபதிகளே அவரை சுட்டு வீழ்த்த உத்தரவிட்டனர். The televised images of the shooting and the fall of the Berlin Wall galvanized the process of the breaking up the communist world. In 6 months, the political map of half of Europe had been redrawn. 6 மாதங்களில் பாதி ஐரோப்பாவின் அரசியல் வரைபடம் பெரும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. கோர்பச்சேவ் made a last attempt to take a hard line against the disruptionists, only to be challenged by a second great menace strike in 1991 and huge demonstrations in Moscow. கோர்பச்சேவ் ஒரு அழுத்தமான நடவடிக்கையை இடையூறு புரிவோர் மீது 1991 ஒரு முயற்சியை மேற்கொண்டார். பெரும் சவாலாக இது உருவெடுத்தது. In response, conservative forces in his government attempted to take a hard line without Gorbachev. They used troops in Moscow to stage a coup and held Gorbachev under house arrest, but other military units refused to back them, and as a result, power fell into the hands of Boris Yeltsin, a reformer backed by the West. தொழிலாளர்கள் எழுச்சி பெற்றது ஒரு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்தது. கோர்பச்சேவ் வீட்டு காவல் வைத்து அந்த சக்திகள் துருப்புகளின் துணையோடு மாஸ்கோவில் ஒரு கிளர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார். முடிவில் மேற்கத்திய நாடுகளின் பின்புலத்தோடு போரிஸ் எல்சன் என்ற சீர்திருத்தவாதி ஆட்சியை கைப்பற்றுகின்றார். In the meantime, 3 Baltic states had formally left the Soviet Union. இடைப்பட்ட காலத்தில் 3 பால்டிக் நாடுகள் சோவியத் ஐக்கியத்தை விட்டு விலகி சென்றது. They were admitted to the UN as independent countries. சில நாடுகள் சுதந்திர உறுப்பினர்களாக சேர்க்கப்பட்டது. எஸ்தோனியா, லாட்வியா and Lithuania. In November 1991, 11 republics, Ukraine, Georgia, Belarus, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. இந்த 11 குடியரசு நாடுகள் announced section from the Soviet Union. சோவியத்து ஐக்கியத்திலிருந்து பிரிவதாக அறிவித்தது 11 நாடுகள். Instead, they declared they would establish a Commonwealth of Independent States. On 25th December, Gorbachev announced his resignation. For 6 days, the Soviet Union continued to exist only in name, and at midnight on 31st December 1991, it was formally dissolved. The USSR was no more. சுதந்திர நாடுகள் கோர்பச்சேவ் 25 டிசம்பர் 1991 தனது ராஜினாமை அறிவித்தார். ரிசைனிங் லெட்டரை கொடுக்கின்றார்.
பேரளவில் 6 நாட்களுக்கு சோவியத் ஐக்கியம் நீடித்தாலும் அது முழுமையாக கலைக்கப்பட்டது. 1991 டிசம்பர் 31ஆம் நாள் சோவியத் ஐக்கியமே இல்லாமல் போனது. Summary: The history of China becoming a communist country in the aftermath of Second World War is narrated with the portrayal of developments thereafter the revolution of 1911. சீனாவின் வரலாறு 1911 ஏற்பட்ட புரட்சிக்கு பின், இரண்டாம் உலகப் போருக்கு பின் அது ஒரு பொதுவுடைமை அரசாக மாறியது வரை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சீன வரலாறு. Rivalry between the US and the USSR leading to the division of world into two military blocs and the significance of NATO and Warsaw Pact are highlighted. அமெரிக்க நாட்டிற்கும் சோவியத் நாட்டிற்கும் இடையே உருவான பகைமை உலகை இரு இராணுவ பிரிவுகளாக பிரித்தது. வடக்கு அட்லாண்டிக் ஒப்பந்த அமைப்பு, வார்சா ஒப்பந்தம் பற்றி தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. Cold War developments are illustrated with the cases of Korean War, Cuban Missile Crisis, Arab-Israel Wars and Vietnam War. Launch of non-alignment movement representing the viewpoints of third world countries is described. மூன்றாம் உலக நாடுகளின் கருத்தியலாக வெளிப்பட்ட அணிசேரா இயக்கம் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் யூரோப் டு ஆக்ட் இண்டிபெண்டன்ட்லி ஆஃப் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் USA that later developed in the European Common Market and in the European Union today is explained. அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலிருந்து விலகி ஐரோப்பிய குழுவை ஏற்படுத்தி பின்னர் ஐரோப்பிய பொது சந்தையையும் ஐரோப்பிய இணைவையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த பாடப்பகுதியில் நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. தேங்க்யூ.